Hello dear students, silent prayer. I hope all of you are doing good and I hope all of you gone through the concepts we have seen in the previous class and did the homework. Let's move to the next topic. All of you do the following questions. First question, what is the length of a side of a square of area 4? ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ ചോദ്യം? ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ എന്തുണ്ട്? ഏരിയ ഉണ്ട്. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Do it. What will be your first step? Okay, area of square. What is area of a square? Side into side. Very good. Then the area is given, isn't it? Then which implies 4 equal to side into side, isn't it? This area is given as 4. Okay. Then 4 equal to what is side into side? We can write it as side square. So what you got? Side square equal to 4. Then what will be side? Correct. Square root of 4. What is square root of 4? It's 2. Very good. Now we got the side as 2. Second question. What is the length of a side of a square of area 2 1 by 4? Can you do it? Look at the above question and do it like that. Okay, first step will be area of square equal to, good, side into side. Then which implies, very good, 2 1 by 4 equal to side into side, which implies, what is 2 1 by 4? Yes, it's 9 by 4. How? 4 into 2, 8. 8 plus 1, 9. 9 by 4 gives side square. Then what will be side? Very good. It's square root of 9 by 4. And what is that? Yes, 3 by 2. So we get side as 3 by 2. Good. Okay. Let's see another question. How can we denote the length of diagonal of a square of side 1 meter? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം? 1 മീറ്റർ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത്. നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വിത്ത് എ ഫിഗർ. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫിഗർ, isn't it? ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ്, താഴത്തെ സ്ക്വയർ, അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചെറിയ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് 1 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? യെസ്, ഏരിയ നമുക്ക് 1 സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ ആ വലിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്തെന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു? കറക്റ്റ്, 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിയായിരുന്നു. നമ്മളെ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? കറക്റ്റ്, വി കനോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ആസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ. അവിടെ വരെ നമ്മൾ എത്തി. പക്ഷെ അതൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് വി ഹാവ്, ഫ്രം വിച്ച് or until which step we have reached. First of all, we considered the diagonal length of square of 1 is side of the large square with area 2. Correct അല്ലേ നോക്കിയേ? ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മീറ്റർ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാ? 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ് അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടെ എന്ന പിക്ചറും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നോക്കിയാൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ക്യാൻ യു റീഫ്രെയിം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? നമുക്ക് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മാറിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാമോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വിത്ത് ഏരിയ 2. ഗുഡ്. സോ ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് we need to find, or our question is, how do we denote the side of a square of area 2? Okay, now ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കണക്കിനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തി ഈ കണക്ക്. ഇനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞോളൂ. ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? തന്നിട്ടുണ്ട്
2. Good. Then what is area? Yes, correct. Side into side. And that is 2. What is this side into side? How will you denote? Side square equal to 2. Very good. Then what is side? Side will be എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2, isn't it? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റൂട്ട് 2? Side of a square of area 2, and we got it as root 2 meter. Okay. ഇനി ശരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ? ശരിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഡയഗണൽ ലെങ്ത് അല്ലേ? And we find out length of side of square of area 2 was root 2. So what will be diagonal length of a square of side 1? That is also root 2, isn't it? So what we get? Length of the diagonal of a square of 1 is root 2 meter. Very good. But my question is, do you know what is the value of root 2? നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ നമ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് യു ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഈ നമ്പർ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോക്കി. അപ്പൊ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക. I have some questions for you. The first question is the value of root 2 a natural number or fraction? Yes, there is no doubt അല്ലേ? ഇതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പറും അല്ല, ഫ്രാക്ഷനും അല്ല. നമ്മൾ ഒത്തിരി കണക്കുകൾ കണ്ടു. ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ 2 അല്ല. അപ്പൊ അത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആവുമോ? ഇല്ല. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Now my second question is, how will you find the value of root 2? ഇപ്പൊ നമ്മള് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ പറഞ്ഞു, ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതാ? യെസ്, കറക്റ്റ്, ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? സോ എന്തായിരിക്കും? ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഡെസിമൽ ഫോംസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ടു ഫൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു റൂട്ട് 2. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നോക്കാം റൂട്ട് 2നോട് അടുത്ത് വരുന്നതിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വി നോ എന്താ? നമ്മൾ അവസാനം നിർത്തി വെച്ച എവിടെയാ? സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇല്ലേ? സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 വരെ എത്തി നിന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം. ഈ സൈഡ് ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാന്നറിയാം. നമ്മൾ കുറെ കണക്കിൽ കണ്ടു. ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് നിൽക്കുക? കറക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ. ഇനി പറഞ്ഞേ, 1 സ്ക്വയർ 1 ആണ്, 2 സ്ക്വയർ 4 ആണ്. അപ്പൊ ഏത് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സൈഡ് സ്ക്വയർ നിൽക്കുക? 1 സ്ക്വയറിന്റെയും 2 സ്ക്വയറിന്റെയും. സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? 1 സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 2 സ്ക്വയർ. സംശയം ഉണ്ടോ? 1 സ്ക്വയറിനും 2 സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്കാണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ നിൽക്കുക. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. 1 സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 2 സ്ക്വയർ എന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? സൈഡ് സ്ക്വയർ 1 സ്ക്വയറിനും 2 സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഏത് രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും? 1നും 2നും ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇവിടെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So you all said that the side square lies between 1 square and 2 square, and after that we find that the side will be between which two numbers? 1 and 2. Now my question is, what are the decimal numbers in between 1 and 2? Tell me the first set of decimal numbers that you know. 1 and 2. Yes, correct. It's 1.1, 1.2, 1.3, etc. up to 1.9. We are taking tens only. Okay, tens. Now, what we need? We need a number whose square must be 2, isn't it? So നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1 സ്ക്വയറിനും 2 സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്കാണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡെസിമൽ ഫോംസിന്റെ എല്ലാം എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So first we will find 1 square. What is 1.1 square? What is that? You can use calculator, it's okay. 1.21, isn't it? ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങൾ സമയം പോലെ ഇതും ചെയ്ത് നോക്കുക. What will be 1.2 square? Correct, it will be 1.44. Good. What will be 1.3 square? ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും മതി.
11 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 121. അപ്പം 1.1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പ്ലേസ് മാറി നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടും. സിമിലർലി 13 സ്ക്വയർ എത്രയാ? 169. അപ്പൊ 1.3 സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും? 1.69. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോയാലും മതി. Then what about 1.4 square? Yes, it's 1.96. What will be 1.5 square? Correct, it's 2.25. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം 1.4 സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി? 1.96. 1.5 സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി? 2.25. നമുക്ക് വേണ്ട നമ്പർ ഏതാ? 2. ഏതോ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 2 എന്ന് കിട്ടണം. So my question is, where will this 2 lies when considering 1.1 to 1.9? Very good. It must lie between 1.96 and 2.25. അല്ലേ? രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ 1.96നും 2.25നും ഇടയ്ക്കല്ലേ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ എഴുതാം? കറക്റ്റ്. 1.96 less than 2 less than 2.25. വെരി ഗുഡ്. ഇനി അതിന്റെ സ്ക്വയർ ടേംസിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ. 1.96 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? 1.4 സ്ക്വയർ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് 2.25? It's 1.5 square. So how can we write? 1.4 square less than 2 less than 1.5 square. Okay, this is our first step. That is, we take up to tens and we find that the 2 lies between 1.4 square and 1.5 square. Now let's look at the second step. Now my question is, what are the decimal numbers between 1.4 and 1.5? നമ്മൾ അതല്ലേ ചിന്തിക്കണ്ടേ? 1.4നും 1.5നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെയാ അത്? യെസ്, 1.41, 1.42, etc. up to 1.49. Now what is the next step? Very good. Taking square of each of this. ആദ്യം ഏതാ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? Yes, 1.41 square. And how much is that? You can use calculator, okay? For this calculation you can use calculator. It's 1.9881, isn't it? Okay, what about 1.42 square? Yes, very good. It's 2.0164. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? Yes or no? No. എന്തുകൊണ്ടാ? 2 lies between 1.9881 and 2.0164, isn't it? So what we can say? 1.9881 less than 2 less than 2.0164, and we can write it as 1.41 square less than 2 less than 1.42 square. Okay, then here we have taken up to hundreds. We take 2 points after this decimal. Okay, now coming back to step 3. സ്റ്റെപ്പ് 3യിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. 1.41നും 1.42നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ്, isn't it? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 1.411, then 1.412, etc. up to 1.419, isn't it? Now next step, taking square. Then 1.411 square is 1.990921. 1.412 square is 1.993744. What about 1.413 square? 1.993569. Then 1.41 square becomes 1.999396. 1.415 square becomes 2.002225. Can we stop it? Yes, കാരണം 2 lies between these two values. So we can write 1.41 square less than 2 less than 1.415 square.
isn't it? Good. So let's do the next step. Step 4. Tell me, we want to find the decimal numbers between, yes, 1.414 and 1.415, and they are 1.4141, 1.4142, etc. 1.4149, isn't it? Now tell me, what is the next step? Yes, finding the square of 1.4141 square. We get 1.999678881. What about 1.4142 square? Yes, 1.99996164. What about 1.134143 square? 2.0002449. Do we do more? No, because 2 lies between these two numbers. So we can write 1.4142 square less than 2 less than 1.4143 square. Isn't it? Good. Then step 5. We need to find the decimal numbers between, yes, 1.4142 and 1.4143, and they are correct. 1.41421, 1.41422, etc. up to 1.41429, and take the squares. So 1.41421 square becomes 1.999989924, and 1.41422 square becomes 2.000018208. So we get 2 lies between these two numbers. So we don't need to do more steps. And how can you represent it? Yes, 1.4142 square less than 2 less than 1.41422 square, isn't it? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയേ, കാണാൻ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 1.9999 ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴോ 1.99998, അല്ലേ? So that is, the number is getting closer to 2, isn't it? So as we do more steps, we get a decimal number which is getting closer to 2. Okay, keep this in mind. So the steps that we have done till now can be consolidated as this one. This is a picture from your textbook. നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺസിഡർ ദിസ് പോർഷൻ. Here, as you can see, the number is getting closer and closer to which number? 2, isn't it? Here, this section, ഈ ഇത്രയും numbers greater than 2 ആണ്. And here 1.9, then 1.98, then 1.999. This is getting closer to 2, isn't it? So, what we can say? 1.96, 1.9881, etc. gets closer and closer to 2. Is very good. Then we can tell that 1.4 square, 1.41 square, etc. gets closer and closer to 2, isn't it? Then what is this 1.44 square? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 14/10. ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ 14/10 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1.4 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? സ്ക്വയർ ഓഫ് 14/10. അതേപോലെ 1.41 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ക്വയർ ഓഫ് 141/100. അങ്ങനല്ലേ പോവുക? ഈ എല്ലാ ഡെസിമൽസും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാം. നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആസ് ആദ്യം 14/10. അതെങ്ങനെ വന്നു? 1.4 ആണ് 14/10. അടുത്ത 1.41 ആണ് 141/100. അങ്ങനെ എടുക്കുക. അതിന്റെ എന്തെടുക്കണം? സ്ക്വയേഴ്സ്. കിട്ടിയോ? അപ്പം ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദേ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ടു 2 എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം സെയിം കാര്യമാണ് പറയാം. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ? ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ സ്ക്വയർ 2 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ √2 ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുക? യെസ്, 14/10, 141/100.
1414 by 1000, etc. gets closer and closer to complete it. Root 2. Very good. ഇനി എന്താ ഈ 14 by 10? 1.4. എന്താ ഈ 141 by 100? 1.41. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? യെസ്, 1.4, 1.41, 1.414, etc. gets closer and closer to root 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ക്ലോസർ ആയി വരുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? നമ്മൾ അതും പഠിച്ചായിരുന്നു ഡെസിമൽ ഫോംസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ. Let's recall that 1 by 10, 16 by 100, 166 by 1000, etc. gets closer and closer to 1 by 6, and we represented it as 0.166, etc. Now tell me what will be root 2. Very good. It's 1.41421, etc. Yes, correct. Okay, let's consolidate what we have studied today. First, we saw that the length of diagonal of a square of 1 unit is root 2. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണലിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ടോ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? The length can be represented as root 2. Okay. And what is this root 2? Yes, root 2 is 1.414. ഈ ഒരു സിമ്പിളിന്റെ മീനിങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്, അതായത് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു, വെരി ഈക്വൽ ഓർ വെരി നിയർ എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ദ സിമ്പിൾ മീൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ, നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ, ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആ മീനിങ്ങിൽ. Now we will see a pictorial representation. Here you can see a square, 5 squares with side 1 meter. If I am placing a square of length 1 meter on the diagonal of the first square, we get a picture like this. Okay. Now, if I increase the length of the square as some 1.1 meter and place the square on the diagonal, we get a picture like this. And if I increase the side of a square with that is 1.2 meter, then it would be look like this. So what happens if I place a square of side 1.3 on the diagonal? Yes, it comes closer to the diagonal length, isn't it? What about a 1.41 meter square? If I place it on the diagonal, what you get? Yes, it's almost there, isn't it? But not correctly, it's almost there. As you can see, it's 1.41. So 1 meter എടുത്തു, 1.1 meter എടുത്തു, 1.2 meter അങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്തോറും that gets closer to the diagonal length of the square of side 1 meter, isn't it? So this is the geometrical representation that diagonal of a square of side 1 meter is 1.414, that is root 2. Okay. Okay, let's do a problem now. Calculate the hypotenuse of the given right triangle. Everything is given. Do it by yourself. What will be the first step? Yes, by Pythagoras theorem. Complete it. Hypotenuse square equal to base square plus height square. Very good. Here we need to find the hypotenuse. Okay. What is base? 1. What is height? 1. Then replace it and tell me. Okay. Hypotenuse is AC. So we replaced it as AC square equal to 1 square plus 1 square. Good. What is 1 square plus 1 square? 1 plus 1. That is 2. So AC square is 2. What will be AC? Good. It's root 2. And what is root 2? 1.414. So what will be the length of hypotenuse? Yes, 1.414 meter. Very good. Okay, let's do another problem. Find the value of 5 root 2. What is this 5 root 2 mean? Yes, 5 into root 2, isn't it? So we can write it as 5 into root 2. Now what is root 2? 1.414. So we can write it as
5 into 1.414. And after multiplying, tell me the answer. Yes, the answer is 6.414, isn't it? Do the multiplication, okay? Here is your homework question. Do it by yourself and we will discuss the answer in the next class. In this class, we have learned the value of root 2 and the geometrical representation of the same. So go through the steps once again, do the homework. Let's meet in the next class. Thank you.